খবর? কেমন চলছে সব? ওয়েলকাম ওয়েলকাম। Perfectly on time as always, and wallpaper ta on point as always. Oh. ঘুম ঘুম পাচ্ছে, এক্ষুনি কেটে যাবে কিছুক্ষণ পরে ঘুম, চিন্তা নেই। রোহিত, ওয়েলকাম টু দ্য স্ট্রিম। জীবন আগের মতো চলছে, জিএফ ছাড়া, এটা আলাদা কথা, কখনো ছিলই না। বাট ওয়েলকাম টু দ্য স্ট্রিম ইমোবাইল। হোপফুলি তোমার জিএফ এলে তুমি একটু মোবাইল হবে, বাট সেটা কোনো বড় ব্যাপার না। অবশ্যই ওয়েলকাম টু দ্য উইন্টার ওয়াইল্ড কার্ডস মাস্ক লাইভ। আমার মনে আছে আগের বছরও এরকম শীতের মরশুমে আমরা কিছু লাইভ টাইভ করেছিলাম, তখন এই টুপিটা ছিল আমার। কোনো টুপি পরে চলে এসছি আমরা, কোনো বড় ব্যাপার না। যাতে আমাদের টুপি না পড়ায়, সেটা হচ্ছে আজকে আমাদের আশা ভরসা। লাইভ শুরু হবে আর ঠিক কিছুক্ষণের মধ্যেই, সেটা বড় কথা নয়। বড় কথাটা হচ্ছে কেমন আছো, কেমন চলছে সব, গেম কি বলছে, তোমার ইমাজিনারি গার্লফ্রেন্ড কি বলছে, শুনতে শুনতে চলে আসবে, সেটা বড় কথা নয়। কার্ড কখন আসবে? অ্যান্টোয়ান আসবে, তারপরেই কার্ড চলে আসবে, চিন্তা করো। সেট আপ ট্যুর কবে? সেট আপ ট্যুর খুব রিস্কি ব্যাপার। যেই সেট আপ দেখাবো, তারপর যদি আবার সেট আপ দোকানের নামে চলে যায়, রিস্ক নেওয়া খুব মুশকিল। বাট ইটস ওকে। কি দিয়েই বিয়ের কার্ড বানাবো। অনেস্টলি আর কিছু করতে পারুক না পারুক, কার্ড ডিজাইনটা যথেষ্ট ভালো করে। যদি কে দিয়ে করাও, অ্যাটলিস্ট একটা চান্স আছে যে ভালো কার্ড ডিজাইন হবে। হ্যালো সৌরভ, সুন্দর না। তাও তুমি আর আগের মতো নেই, আমরা আগে অন টাইমে এসে খুব ভুল করে দিয়েছি, দেরিতে আসা উচিত ছিল। বাট ইটস ওকে। এখন আমি ভালো খেলতে পারছি না, কি করব? খেলার ব্যাপারে তুমি আমায় জিজ্ঞেস করছো? তুমি বুঝতে পারোনি ব্যাপারটা। উই ডোন্ট টক অ্যাবাউট গেম প্লে, আমরা খালি কার্ডস কালেক্ট করি, তারপর ওদের সাজিয়ে রেখে দিই। এটা কোনো বড় ব্যাপার না। মেসি কি আসবে মনে হয়? আই মিন অ্যাট দিস পয়েন্ট ক্যাপ্টেন্সেরও একটা টিম আছে, ক্যাপ্টেন্সের টিম বি আছে, আর ওটার নাম কি, উইন্টার ওয়াইল্ড কার্ডসও আছে। সো দুটো দিক আছে এখানে এখন মেসি আসতে পারে। আর অনেস্টলি সব কিছু কনসিডার করে, আর রোনাল্ডোর লাস্ট কার্ডটা কনসিডার করে, আমি খুব আশ্চর্য হব যদি মেসি না আসে। একটা না একটা চলেই আসবে কোনো না কোনোটাতে, দুটো মিলিয়ে। বেশি ঠান্ডা লাগছে, সেম সেম ব্রাদার, হোয়াট ক্যান উই ডু অ্যাবাউট ইট। 9 minutes টু দ্য লাইভ, তারপরে খেলা হবে। কি মিস করলাম? আমরা এখন প্রস্তুতি পর্বে আছি, তো অ্যাকচুয়ালি টেকনিক্যালি তুমি কয়টা কিছু মিস করো।
বেশি ফ্রিতে দেবে। বোধহয় নতুন খেলা শুরু করেছে, কোনো বড় ব্যাপার না, মেসি ফ্রিতে আসবে। এই একটুখানি ঠিকঠাক জায়গায় রাখতে হবে। নাইস। বিড়িতে এখনো গরম হতেই পারে না। বাংলাদেশ থেকে আমার এক রিলেটিভ এখনই আবার বাড়িতে বসে আছে অন্য ঘরে। আজকে আমাকে জিজ্ঞেস করছিল রাত্রির বেলা কি থাকে, তো রাতে কি চলছে। এটা আমি বোঝাবো কি করে কি চলছে এত রাতে? মাস্ক লাইভ আফটার ডার্ক চলছে। We want a Buidi Pele back. Real. ওইটা কিসের রিডিং ভাই? টেবিলে বসে ভাই, টেবিলে রিডিং নিতে পারবি না, আজব তো। নিজে থেকে আলো জ্বলে। মেসি কি আসবে ইজ দ্য রিয়েল কোয়েশ্চেন। যখন আমি আজকে স্ট্রিমটা দেখবো তখন আই থিঙ্ক সবারই একই কোয়েশ্চেন ফর দ্য মোস্ট পার্ট। জগাদা কতক্ষণ বাকি? আর 7 মিনিট অন দ্য ক্লক। ও আমার ব্ল্যাক বার্ডটা রয়েছে কি? নাইস। সত্যি পজি এইসব লেখার জন্য 2 টাকা দেবো তোমাকে। মেসির বদলে দি মারিয়া, এইটা একটা খুব কমন কমেন্ট যেটা আমি দেখছিলাম। আর অনেস্টলি প্রথমবার আবারও দেখে তাই মনে হয়েছিল যে উইন্টার ওয়াইল্ড কার্ডস। আর আরও একটা ফ্যাক্টর আছে, সেটা হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি উইন্টার ওয়াইল্ড কার্ডসে প্রচুর শেপ শিফটিং হয়, মানে সেন্টার মিড স্ট্রাইকারে আসে, সিডিএম সিএমে আসে, এইসব হয়। এইসব যদি হয় তাহলে আমি জানি না, তাহলে একটা রাইট উইঙ্গার দিয়ে দিল। এইটা হলে আই ডোন্ট টেক এনি রেসপন্সিবিলিটি। বাট যদি সেটা না হয় তাহলে আই থিঙ্ক মেসির কার্ড আসবে। আরে ইয়েও বোঝে যে একটা কার্ড দিতে হবে, তাহলে মানুষজন খরচা করবে না। হিয়েরও রিভিউ চাই। হিয়েরও একটু স্লো, বাট হিয়েরও খুব ভালো। আমি পার্সোনালি এখনও খেলাতে পারছি না কারণ স্ক্রিনার একটু জোরে দৌড়ায়। বাট হিয়েরও ইনহেরেন্টলি অ্যাজ আ সেন্টার ব্যাক খুব ভালো। আই লাইক হিম। কাটা দেখতেও সুন্দর, খেলতেও পারছে মোটামুটি। আবু দু পেলে থিংস হবে, উই ডোন্ট টক অ্যাবাউট দ্যাট জাস্ট ইয়েট। কোবেল স্ট্রাইকার পেলে হয়ে যাবে। কোবেল না, এটা সেন্টার ব্যাক স্ট্রাইকার পাক, ফুল ফিজিক্যাল। আমি আমার ফিজিক্যাল কেন দেখাচ্ছি? মেসির কার্ড আসবে আবার 999+। অ্যাটলিস্ট একটা ভালো ব্যাপার হচ্ছে যে আমাদের ওভারঅলটা অতটা বাড়েনি, রাইট? আবার সেই 95। তারা ভেবেছিল আমি ওভারঅল বাড়াতে থাকবো প্রত্যেক ইভেন্টে, ওভারঅল একটা জায়গাতেই রয়ে গেছে। আর আমার ওভারঅল তো আর বাড়ছেই না, এটা আলাদা কথা। আজকে নাকি জানেটি ক্লেম করেও আমার 92 না 91। সত্যি পজি। আবার তুমি 2 টাকা পেলে এটা বলার জন্য। এমবাপে লেফট উইঙ্গারে আসবে হোপফুলি। 25 5 মিনিটস অন দ্য ক্লক। ক্লাব টোকেন কি কাজে আসবে? অ্যাকচুয়ালি নাথিং। আমার মনে হয় একটাই টোকেন কাজে আসবে, সেটার নাম হচ্ছে রাইভালস টোকেন। ওটা কনভার্ট হবে। আমার বোধহয় ওটা 400টা মতো রয়েছে। বাকি সব কোনটা কি কাজে আসবে আমি জানি না। আজকে স্ট্রিম চলতে চলতে আমি তো আমার কিছু র্যান্ডম ওয়ালপেপার্স দেখাবো, দিস বিং ওয়ান অফ দেম। এটা এখন দেখাবো কি এটা পরে দেখাবো? ये আজকে টাইম পাস করতে আসছে তো হোপফুলি নট, রাইট? হিয়েরোর মিড এখন আর ওয়ার্ক রেট দিয়ে কি বা হচ্ছে?
হ্যালো জনু, ওয়েলকাম ওয়েলকাম। রোনাল্ডো ওয়ালপেপার, রোনাল্ডো ক্যারুসেলে কোথাও একটা আছে, এই যে আরেকটা। টটির জন্য কেমন এক্সাইটেড, আবার যত জেমস আছে সবারও চ্যানেলে, মানে চ্যানেলে আমার যত জেমস আছে সব জেমস রয়েছে টটির জন্য। তারপর দেখলাম সেই সেম 4টে স্টোর অফার দিল ওরা, এল হয়ে যাবে, সেটা হোপফুলি আমরা পাবো না, সো দ্যাট ইজ ওকে। হ্যালো শোনক, ওয়েলকাম ওয়েলকাম। Three minutes on the clock. ও এই গানটা রয়েছে কেন? এই পুরনো গানটা যখন আমরা রেগুলার লাইভ স্ট্রিম করতাম কিছু সময়ের জন্য, গুড টাইমস ব্রা। লাস্ট 3 মিনিটের জন্য এটা ভালো। এডারসন জিকে টু সিএফ গোলকিপাররা খুব একটা মুভ করে না চট করে, বাট আমি এডার মিলিশা পাবো, ওয়ান মোর এডার মিলিশা, বিকজ আমাদের যথেষ্ট এডার মিলিশাও নেই জীবনে, অফকোর্স। Two minutes? Yes. আরেকটা ওয়ালপেপার আমি তোমাকে দেখাবো স্ট্রিমটা শুরু হওয়ার সময়। রাইভালস আর কদিন? রাইভালস তো কালই এই নতুন ইভেন্টের সাথেই চলে যাচ্ছে, থার্সডে। এক মিনিট অন দ্য ক্লক। এটা নাকি ওটা, সেটা বড় কথা নয় সামন্ত। জাম্প ইনটু লেটস গো। টিম অলমোস্ট চলে এসছে আমাদের সামনে, ঝপ করে, বাট এখনো 1 মিনিট অন দ্য ক্লক। অ্যাকচুয়ালি অ্যান্ড ওয়ানকে আমি দেখতে পেয়ে গেছি অন দ্য স্ক্রিন দো। হোল্ড অন, দিস ইজ দ্য বিগ ইভেন্ট, ইটস দ্য টাইম। এখানে ইয়ে অ্যান্ড ওয়ানের সুন্দর দেখতে মুখটা আমি তোমাকে দেখাবো ইন জাস্ট সেকেন্ড। Here we are. Here we go. কথা বলো। Looking back, wow, that year went by flying, right? But what can I do? এবারে দেখে একটু সাইজে আনতে হবে। Goes by flying, so seize the day, enjoy your life. It's another year, another moment, another day to be alive. প্রচন্ড জ্ঞান। Words of wisdom right at the start of the show. Yep. Let's start it with এবার একটু বেশি বড় হয়ে গেছে ভাই, দাঁড়িয়ে ভাই। But I want to check out chat. How is everybody doing? How are you guys feeling? I see a lot of you are already in the chat early, putting in a lot of your predictions, writing in winter wildcards. Some of you trying to guess the hashtag already. You're a little early on that one. Let's go. But God damn. Good to see everybody. I know, right? But yeah, how's everybody doing? Great to have you here. Thank you for showing. Let's go. Today's a festive show, right, Antoine? Yep, we got the matching backgrounds, winter wildcards. We didn't wear any like festive clothing, but that would actually mean next time. Our festive clothing, bhai. Or something. Next year. Exactly. Actually, speaking of holiday sweaters, we'll show something in game that's kind of cool related to that. Okay. But Tack is very much motivational. I agree. Tack is a motivational guy. Introduction those video. I'm a young old man. I have a lot of wisdom, or not. I don't know. You tell me.
এটা আলাদা কথা যে এরা প্রত্যেকবার একই কালো জামা পরে চলে আসে। At least জামা কাপড়ের ডিপার্টমেন্টে আমি একটু বেটার। কালো জামা। And I guess kind of going back to that conversation about like it's the end of the year already. And what I think of right away is what was happening a year ago yesterday in the world of football. And I don't know if some of you got that up on your social streams or if like YouTube brought it up in your recommendations. But for me, I watched the highlights of that amazing game a year ago between two giants. And Are bhai. I wanted to know in chat if you guys have been watching recaps of that match. If you know which one I'm talking about. On December 18th, 2022. I'm on the same boat, Antoine. I think for in the same bucket for the algorithm. You know what? I know exactly where I was, what I was doing, এরা অ্যাকচুয়ালি গল্প who করার was জন্যই with, টাকা পায়, and what I was eating at the ইভেন্ট time. দেখানোর জন্য পায় না। In this barbecue with my family in Brazil. গল্পটাই হচ্ছে মেন ওদের, Watching that match. বড় প্লেয়ার ওরা গল্পের জন্য। Like a really special moment. Of course, in my heart, I wanted another team to be playing that match, but still, as a football ঠিক আছে fan, ভাই, that was just হয়ে গেছে ভাই, incredible. ভাই প্লিজ প্লিজ মেসি দেখতে এসছি বস, এরম বললে হবে না। I want to hear in chat. I see some people already writing in. Where were you about a year ago on that big day? যাই ম্যাচ দেখে থাকো Just ভাই, curious বেশি দাও। If there's any like Come on. memorable moments you can look Do back it. on and be like, you know what? The 18th of December, 2022. What a day. Where was I? What was I doing? So I want to kind of see that in chat because hey, we're trying to connect it. You know, we're connecting the dots here. If you guys saw our social post yesterday for the Winter Wildcards player items, a couple guys, you know, they're notable. They're pretty well-known players, maybe. ও তার Maybe মানে you মেসি know, আসছে they played a অ্যাকচুয়ালি, role in that. ওই আর্জেন্টিনার প্লেয়ারদের টিজ করছে এরা, তার মানে You guys know where we're going, right? মার্টিনেজ আর মেসি আসছে, pretty much confirmed at this point. But yeah, I see a lot of people here glued to the TV, awesome, chanting the name. That is awesome. Stay tuned, obviously. We'll have some reveals coming up on Winter Wildcards that may or may not connect. হ্যাঁ ভাই Oh my God, প্লিজ saw somebody প্লিজ, put in Show the card. troll, Thank you. player if we were to ever do that. We would never do that. We've never done that before. Ever on those No, player item no. reveals. Mm-mm. No. But in all seriousness, though, we do have some news to get into first in this kind of like intro part. হ্যাঁ before we বলো jump প্লিজ, into নিউজ, Wildcards. It's news Kat, time. You have some news on Team of the Week. হ্যাঁ Exactly. Okay. Let's start with that. So, Team of the Week is going on a winter break. This week's Team of the Week is going to be the last this year, and it's going on a break. So, on the next week, on the 28th, and the other week, on January 4th, there won't be new Team of the Week players. They will ওকে, সো সামনে দুটো সপ্তাহে টিম অফ দ্য উইক নেই, বিকজ ইয়েও ভ্যাকেশনে যাচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি টিম অফ দ্য উইককে আমরা কিছু করতে ইউজ করি না, এমনিও ইনভেস্টমেন্ট ছাড়া আই ডোন্ট থিঙ্ক কেউ রিয়েলিস্টিক্যালি টিম অফ দ্য উইক খেলায়, বাট নো টিম অফ দ্য উইক ইন দ্য কামিং 2 weeks. We did. Yeah, we mentioned last week about Division Rivals Store Refresh. The season ended not too long ago. I know a few of you got probably demoted if you were in a certain division, but you can start the grind back up. But the main thing is the Division Rivals Store Refresh comes on the 21st. So make sure you're saving your competitive points for those new offers in the store. এইটা আমার কাছে একটা খুব মজার ব্যাপার, বিকজ যদিও ডিভিশন রাইভালস এই সামনের সপ্তাহে রিসেট হচ্ছে, মানে এই সপ্তাহে আমাদের অনেক বীর যোদ্ধারা অলরেডি খরচা করে দিয়েছে নিজের পয়েন্ট। প্লিজ তুমি চ্যাটে হাত তোলো যদি তুমি সেই বীর যোদ্ধা হও যে খরচা করে দিয়েছো অলরেডি পয়েন্টস, রিওয়ার্ডসের রিফ্রেশের অপেক্ষা না করে। বাট কামিং উইক অবশ্যই রিফ্রেশ ইজ হ্যাপেনিং। But I don't know about you, Tak. I think most people here though are excited for Winter Wildcards. Let's right? go. We're here to see Yes. the big stuff. Let's go. Absolutely, same as I am. So why don't we get started? Let's throw the player banner on your guys' screen. Let's go. Let's go. Here we Oh, are. it's the Winter icon. Wildcards. These Okay. are the icons that are coming up in the event. 95 OVR Prime, Wildcard, and Blanc. And then Tak, a couple of 94s. Actually, just 194 in this banner, but No overall increases. Great job. Great job. Dukhana Prime though. I'm really Raikard excited are to see blank. How Nice. Capdevila plays in game. He's usually strong. He's usually fast. Of course, the prime. Actually কোনো ইয়ে দেখছি কি, পজিশন চেঞ্জ আমরা দেখছি কি এখানে? That's
like my কোনো attention পজিশন is- চেঞ্জ নেই কি? I guess Dalglish সেন্টার ফরওয়ার্ড, highlights, any players that you're looking to bring to your team. নো পজিশন চেঞ্জেস, যা ছিল তাই সবার পজিশন I Yeah, guess let's see same. chat who you guys are looking at. We Interesting. were playing the build a little bit before the stream, and Hmm. Jason actually got Lineker when he was just playing through the event, so kind of jealous of him there. I would take a 91 to my squad any day, but I think also looking, like you said, that Captivia just being using even just his 81 at the No start of the position season, changes. like that free 81 Plus everybody no got overall was increases. actually decent 95 for like the first week or so of the season. So he's up to a 92, and we'll check out his stats later, but I'm sure they'll be really good. Absolutely, মোটামুটি কিছু মনে করো না, তবে এটা ধরে নাও যে তুমি 92ই ফ্রি টু প্লে পাচ্ছ কিন্তু, ঠিক আছে? The comments here. আমি এটুকু এখনো বুঝতে পারছি। I have seen people on Reddit talking about how ম্যাক্সিমাম 94 ডালগ্লিশ ফ্রি, তার বেশি দিতে পারবো না। defending is actually And pretty one good. বলছে। So I can't imagine that He is. 95. He always stops me, that blunt that everyone received. He's really solid. So I imagine the prime version of him would be খুব insane. বেশি হলে কেডি ডালগ্লিশ ফ্রি টু প্লে, 100%. টেক ইট অর And লিভ ইট। also, I guess a little shout out to McManaman and 90ও দেবে না, Ricken. রিয়েল। I don't think we've had those guys in like event heroes this season. So those do look like the first, unless I'm wrong. I don't know. Chat, correct me there. Am I missing up here? হোয়াট ইজ ওয়ার্থ আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমার মনে হয় যেটা এই সিজনে একটু বেশি করছে, এটা হচ্ছে বেশ কিছু নতুন আইকনস দেখা যাচ্ছে আজকাল একটু বেশি। Yeah. আই হিরো এই ম্যাকডোনাল্ড, Yeah, different positions too. বাট অ্যাট লিস্ট নতুন নাম একটা, the basic পুরোনো নামগুলো নয়। is a Cam, but he's here at ম্যাকম্যান, right mid, and then McManaman is ম্যাকম্যানাম্যান, on the ওকে। left, so he's got the right mid. So some different positions here. And I see somebody say like finally some more right mids as well. So good to see. True, that's true. Good shout out, chat. So yeah, this was the banner here for the icons. গাইজ And then ম্যাকডোনাল্ড ফ্রি টু getting প্লে, the build টেক ইট ready অর here লিভ on ইট, stream. লাস্ট টপার। But just before we go in, chat, just এর wanna বেশি know if পারবো না। there's one player that you're really looking forward to in Winter Wildcards, and drop it in the chat who it is. I think we know who a lot of you, but let's see if there's any other names. Who are you looking forward to seeing? আরে ভাই চলো 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 চলো, আবার বিং Zardes. I love it. Yes. That's an OG if I can recognize Exactly. one. That's You know, you definitely an know. OG. Mhm. Oh, that's great. Yeah, a lot of Hey. good answers in there, guys. ভাই থ্যাংক ইউ, Always fun. থ্যাংক ইউ আশুস। So I've got my build Ashus, I set up love you, now. but let's our keyboard move চাই না, over to Ashus. the gameplay build. What do you here want? Oh, and okay, we are in the take a game though. First look here at Winter Wildcards. This is just a gorgeous menu screen here. এটা খুব সুন্দর তো। Oof. Absolutely, very different, Nice. very festive, very jolly. I think it will go well for you guys while you're playing on your holidays. I always love to see that. It's like we're decorating FC Mobile for the holidays. Yeah, just this kind of green tint with a holiday look. Looks সত্যি really সুন্দর good. এই স্ক্রিনটা, You বলে gotta লাভ নেই। look there at the case and the Enzo. ওকে, But here is the Winter Wildcards event. Tack, do you want to? ও এগুলো ফ্রি গিফট অ্যাকচুয়ালি। ওকে, This event. What can we look out for in this first? ও অ্যাকচুয়ালি ওরা প্লেয়ার ব্যানার দেখালো না, আইকন থেকে সোজা ইন গেম, মানে ম্যাকডোনাল্ড বিহেভিয়ার ডুড। It is a 5-week event, and 5 of সপ্তাহ, course, wow! the holidays. And right from the start, what you see here are 3 gifts from the FC Mobile team to our dear community. ও এগুলো কমপ্লিটলি So ফ্রি, right ওকে। on the first day of Winter Wildcards, you'll be able to claim a 87 to 92 OVR player together with the Winter Wildcards logo. This will be available all throughout the event. So, and the same applies for the other 2 gifts. So এইগুলোর জন্য তোমায় কিছুই করতে হবে না, আসবে নেবে বাড়ি চলে। ও দুখানা মাস্কের আনো ফ্রি। on your screen unlocks in Christmas Eve. ও You'll be able to claim 2 Mascaranos Whoa! to rank up your
25 ডিসেম্বর দুখানা মাস্কের আনো, টেক ইট অর লিভ ইট। Snowball, all holiday themed. And the third and final gift that you can get in this section of the event is unlocked in New Year's Eve. 90 ওভারঅল, To ওকে। claim one random 90 OVR player and 2 decks to rank up দুখানা ডুডু ডুডেক। below 90 OVR and a few gems. So Nice. make sure that you're logging in these days to claim these gifts. And also make sure that অ্যাকচুয়ালি 90 ওভারঅলে social media ইয়েরও প্লেয়ার আছে, উইন্টার ওয়াইল্ড কার্ডসেরও প্লেয়ার আছে, প্লাস বেস আইকনস আছে। 90 OVR random player. We'll just love to see you guys with this amazing polls, and the best of luck to you guys. All right, Yeah, we wanna besides the see who gift, you're getting. exactly, we actually love to see that. Besides the gift, we have daily adventures. অফ কোর্স, This is স্কিল a গেমার main ম্যাচ। grind. Every day you come here and you complete this set of আরে skill টোকেনটা games হেভি and দেখতে তো। matches to claim winter wildcards tokens, and we'll get to the use of winter wildcard tokens in a while. But let's just take a look at the challenge path here. You start with a few skill games and a match, and you claim winter wildcards tokens. At the end of the path, you can claim a 80 OVR plus ওরে player. সাবাস। For you, the ceiling of the OVR goes pretty high, so if you're lucky, you can claim a 92 OVR player in this daily reward. Reminder that they do আরে every day নাইস। because they're daily. প্রত্যেকদিন স্কিল গেম ম্যাচের শেষে মানে টোকেন তো তুমি পাচ্ছই, একটা 80 to 90 ওভারঅল ফ্রি টু প্লে, প্লাস একটা নোট আছে এক্সট্রা, এটা হচ্ছে শুধু স্টার পাসের জন্য। You progress, উই লাভ দ্যাট অ্যাকচুয়ালি। which you'll see later. এভরি ডে একটা 80 to 92 ফ্রি টু প্লে, মানে যেটা আমাদের আগে চ্যালেঞ্জ মোডে ছিল। On the bottom Nice. extra match, you'll be able to Nice. claim daily gems. So it's 100 gems per day, just by completing this match. And the other shout out from this section is the ad section. Here you'll be able Extra to gem. claim 50 gems twice a day. So do not miss out on that because gems are really cool, especially in winter wildcards. You'll see also later in the show. There's a lot of surprises to show you guys. ও জেম প্যাক্স আসছে, জেম প্যাক্স কাম অন, 1 লাখ জেমস আছে। This is kind of the main chapter here with just the মাথায় ঢেলে দেবো আমি wildcard Gems. tokens, like we mentioned here. Come on. And then you're going to take Come these on. winter wildcard tokens and you're going to come into Master Road. ও So take a look at kind of this board, this floating, levitating. এই Master অসাধারণ Road সুন্দর board. দেখতে I ব্রো। just love the way this looks. It's kind of like a new take on the চেস board. বোর্ড এটা, And ও what you're going to do is you're going to take your tokens, and when you have 10 tokens, you can come in and roll this dice. So I was playing before the stream. So I got to claim my reward here, which was just 10,000 coins. Not great. But I'm going to come in again here, and I have enough to claim a roll of the dice. So you can see my little icon here. I was on reward 18, and then I'm going to roll it again, and let's see what I get. And I rolled a 1. ছেলেটা লিখেছে এখন এফসি তে লুডো খেলবো, ভাই কি অবস্থা। 1 square, and I get to claim this 85 to 95 player. So I'm just going to see what I get here. As you can see, a couple other little reveals there. With the 85 king to and the buzzard 95 and the Nice. Rycod. Let's take a look at who I get from this 85 to 95. এই Okay. অ্যান্টোয়ান কি ওয়াকআউট পেয়েছে, You got Getting a a walkout. নতুন here on ওয়াকআউট stream. নাকি? You haven't done a walkout or like a pack opening এই on আটকে stream. গেছে রে, ও আচ্ছা না ঠিক আছে চলে যায়। হ্যাঁ। হাতিমি নাকি? আরে আমি পাইনি ব্রো, অন্য লোকের ওয়াকআউট দেখে খুশি হচ্ছে। Ooh, and এই this, কার্ডটা আটকে walkout গেছে। is not showing up properly. Kind of a little sneak peek, and the player item as well was not showing up properly. Again, work in progress, guys. But তাহলে that's খুললি কেন যদি ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেস হয়? At least try we to can get see a the better walkout one. animation. Yeah, it was a little laggy as well there. We'll get a better one for you guys so you can see like how it looks with like a proper player. But in any case, that's kind of how it works. Is I can go and do the board again. I rolled a 4, so then I move up to. Oh, okay, guys. Oh no! আচ্ছা It প্রথম happened. ফ্রি টু প্লেটা happened হচ্ছে live. 88, I got to do it. Yeah, পরেরটা this হচ্ছে happened 89 live. I was trying to get it before the stream started. ভাইব। So this time we should get a proper walkout here. চল ভাই I wanna show ওয়াকআউটটা you guys দেখি the একটু। real Holiday. deal. অ্যান্ডওয়ান ইউ ক্যান ডু দিস, অ্যান্ডওয়ান প্লিজ Oh, ওয়াক no, আউট। is it not এই showing এটাও আটকে properly? গেছে, সাবাস। No.
would we Are get the same Zardes at 91 thing, so pace? I kind of don't want to do Yeah, it again. probably. Okay, Yeah. I'll save the walkout for another one. But I'm so glad though that I got the 88 here. But in any case, going back to how this works. Sorry, this is hilarious though. Is you roll the dice and you go around the board to claim Nice. rewards, and based on how many times you go around the board. So see, I went Ooh, once screen already. are If I free go to 3 play. times, you get to choose between Bruh. milestone rewards. So there's a couple Dudex, couple 88s there. আরো I think it's দুটো Ito, and then I'm forgetting Total who the চারটে other, Dudek, bro. player is on that It's 88. Saul. চুয়ামেনি Saul Niga. Okay, Saul there from Atletico. আরে এত ফ্রি But then yeah, as you get further along, you do different rotations. of Jota master left rows. winger. 3 times around, 6 times around, 12 times around. You have শাবাশ to choose between that different is rewards. So, amazing yeah, that Skriniar or a Jimenez. এই Or ওদের you can game take glitch করছে Mascherano with 5 নিচ থেকে ও আচ্ছা ক্লিয়ার হয়ে And গেছে towards the end Nice. of the event, because this is a 5-week event, guys, you get to choose between this really good-looking left wing Jota, a ওকে সো Chouameni. 5th উইকের or মাথায় two গিয়ে ওইটা Mascherano's. ফ্রি ওকে ওকে So I'm seeing some dubs in chat, which is awesome to see. আরো দুটো মাস্কের আনো ওকে সো বেসিক্যালি ওদের ক্যালকুলেশন হিসেবে ওরা বলছে যে 5 উইকের মাথায় গিয়ে তবে তুমি ওই চুয়ামিনি বা জোটাটা পাবে ডুডেক গুলো যদিও শুরুর দিকে পাবে আবার দুটো মাস্কের আনো একদম শেষে গিয়ে পাবে তো ওগুলো সব 5th উইকের মাথায় একদম শেষে নট লাইক এগুলো ইনিশিয়ালি তুমি পেয়ে যাচ্ছ বাট ইভেনচুয়ালি পাচ্ছ 92 ওভারঅল প্লেয়ার ফ্রি টু প্লে It's kind of a different way of doing the reward path. You're going around সাধারণ this রিওয়ার্ড board পাথ using your token. পেপসি ইজ ব্যাক I like it. It's a পিএ little different. পেপসি Kind of funny as well that we were able to land on the right square for this. But that kind of is like the main grind, and how you use your points. There's some winter wildcard tokens here with ads, and then just kind of like your general token offer. So I'm going to Peak throw it over Pepsi to you, Zach, behavior, if dude. you want to take us through weekly training. Absolutely. There's an extra chapter this time, and this chapter Oh. is all about আরে completing নতুন weekly কিট challenges Kit, to kit. Unlock player New items. kit. You get an 88 OVR player every week. And these challenges, they're separated into 3 tiers of difficulty. So if you মিষ্টি go সাইনিংস এর to মতো the এটা তার মানে challenge, for an example, you see that there's an easy আবার path, ডুডেক then it goes to a medium path, and then it goes to a hard path. At the end of the easy path, you get a Dudek. At the end of the medium path, you get the 88 OVR featured player, which the first week is going to be Ollie Watkins. And on the hard path, you see that the rewards aren't super exciting. But the thing about the hard path is that if you complete all 5 weekly hard challenges, you are going to be able to claim আবার আসুস a holiday-themed kit, which is featured ওকে there on your screen right now, which is like those sweaters that you use that your grandpa or grandma knits for you, and it's super amazing. And you see there's more to this sweater kit later when we take a look at quests. So it will be like the ultimate flex, like you can tell everyone that you completed. তার মানে বেসিক্যালি প্রত্যেক সপ্তাহে তুমি এইগুলো খেলতে পারছো একটা করে প্লেয়ার ফ্রিতে পাচ্ছ যেগুলো ফডার সেটা ঠিক আছে বাট এই পাথগুলোর মধ্যে এই হার্ড পাথগুলো আছে যেগুলো অলসো কমপ্লিট করলে তুমি ইয়ে পাবে এই কিটটা ফ্রিতেই পাবে বেসিক্যালি তো জাস্ট এখানে আরো অ্যাডিশনাল কিছু স্কিল গেমস ম্যাচেস ফর সাম ফডার নতুন প্লেয়ার্স অ্যান্ড অলসো আমাদের উইন্টার কিটটা ফ্রি টু প্লে উইচ ইজ গ্রেট And we're gonna come back to that. Yeah, exactly. We're gonna come back to that hard game. I went through this before the stream to set up the hard game, and I want to play it on stream after we've gone through the event. আরে আবার অ্যান্টওয়ান গেম খেলবে অ্যান্টওয়ান Is this hard? প্লিজ Can Antoine অ্যান্টওয়ান beat a গেম match? খেলো না প্লিজ Actually difficult because I feel like the past 2 streams, I don't know, Tack. I've always kind of picked like the অ্যান্টওয়ান easy আবার ones, গেম and খেলবে then ভাই It's just not a challenge. So I'm gonna come back to this chapter. We'll do it properly. So you guys do it like Antoine, challenge yourself, put it down your resolution list, and make things a little bit harder for you. Exactly. So that is kind of like the main kind of winter কি রে আইকন নেই কোনো ফ্রি format. Tack, I think we're going to go into exchanges next to look Ah? at some of the exchanges. চলো মার্কেট খুলে বসি পয়সাই পয়সা হবে আজকে
আজকে So, পয়সা বানাবো আমি regular এক্সচেঞ্জ দেখে player 91 ones for সিবির training. এক্সচেঞ্জ I've been doing these a lot lately, just putting in some extra players to get some পাউটরেস training fodder. এক্সচেঞ্জ বেবি লেটস গো Outside of that, there's going to be the 80-87. ও এই এক্সচেঞ্জ গুলো সেম কন্ডিশন ওয়েট কন্ডিশন গুলো দেখি কন্ডিশন গুলো দেখতে হবে আগে গিয়ে 84 টাকার গুলো তুলতে হবে আমাকে But the interesting one is there's going to be more of these like featured player exchanges. Like we have this Pau Torres. This one actually comes out a couple days after. এই পাউটরেসের মাথার উপর লাইক কেন রয়েছে? এটা পাউটরেসকে ফেসবুকে লাইক করেছে কেউ একটা মাথার উপরে সবুজ রঙের, ওয়াই? But we're going to have more of these exchanges coming out in the event. So check those out. Make sure to check out the exchanges tab. And there's 84 টাকা তোলো, 84 টাকার আই থিংক আবার সেই সেম কন্ডিশন আসবে ওই 88 to 91 টায়। 91 Torres items coming out and different winter wildcard ones. So it'll be kind of fun to see. And I know some people on the market are already going to start speculating. But it is it's kind of a nice one to come and check in pretty often. I think the next one here, Tack, was quests, if I'm not mistaken. Yeah, let's take a look at quests. This time we have 4 sets of quests. There is a daily quests, which are not out of the ordinary. তো সেম অ্যাজ Very বিফোর। similar to the quests that you guys are all used to. There are also তো ইন্টারেস্টিং পার্ট ইজ যে এক্সচেঞ্জের ওভারঅলটা যেহেতু একই আছে এবারেও, খুব সম্ভবত কন্ডিশনগুলো একটু হলেও সিমিলার হবে আমাদের এখনের যে কন্ডিশনগুলো আছে সেগুলোর সাথে, হুইচ বিইং যে আমি এক্ষুনিও চেক করলাম 88 to 91 গুলোর জন্য 84 ওভারঅল লাগছিল, আর অবশ্যই আমাদের 80 ওভারঅল লাগছিল ওই তার আগের এক্সচেঞ্জটার জন্য। জাস্ট আ হেডস আপ। আরেকটা মাস্কের আনো উইকলিতে, ও না এটা উইকলি না, এটা কমপ্লিট ইভেন্টের। ওকে ওকে, ইন্টারেস্টিং। মাস্কের আনো দোকান দেবো আমি, but with some effort, with some grind. আজমোলা কিনলে মাস্কের আনো ফ্রি আমার দোকানে। There's also this 4th set of quests that are actually unlocked after you unlock your winter sweater kit. If we can take a look at the 4th quest there, yeah, and they're optional, of course. They require like some division rivals grinding, but you get some extra gems. So another incentive for you to just like go out there and complete those hard challenges from Winter Wildcards to unlock and use that winter sweater kit. Okay, so arekta masker ano free to play. We love that, love that. While you're doing these quests just kind of adds a little bit exactly. of quest হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের কাইন্ড অফ অ্যাডিশনাল, তুমি অন্য কিছু করতে করতেই কমপ্লিট হয়ে যাবে, বাট अगेन গেটিং আ মাস্কের আনো ইজ অলওয়েজ হিউজ। So I think let's go into Star Pass next. And then after Star Pass, we're going to hop out and look at all of the Winter Wildcards players. So you're going to want to hang on here for a little bit because the Winter Wildcards players look amazing. And I'm excited to show you guys who's in it. But first things, let's take a look at the Star Pass for Winter Wildcards. Oma Usmanish. None other. At least at a right winger, but সেটাও Star Pass, bruh. Why? So, some things to call out: that 89 to 91 on the premium pass here isn't untradeable. Otherwise, a lot of the standard rewards you're getting, but I really like the cool kits that are in this one. We got this holiday kit, digging that, some white cleats there, and then the other one there's going to be একটা খুব মজার ব্যাপার যেটা স্টার পাসে হয়, এখানেও তুমি দেখছো 30th নোডে ওরা আগের পাসের প্লেয়ারটা আরেকবার করে দেয়, তাই তুমি অ্যাকচুয়ালি ইয়ে করতে পারো, ওটাকে র্যাঙ্ক আপ করতে পারো। বাট আবার সেই 899 এর পাস হলে আবার আমি নেব না। রুল প্রোটেস্ট এল, যতই রাইট উইঙ্গার দিক আমাকে ডেম্বেলেকে নেওয়ার জন্য আমি পাস নেব না। এল বেলে 99 pace mother Star Pass, and as usual it's got kind of that 3D look to it. A nice looking right winger here with 99 pace and 57 physical. I know a lot of you look out for that with 5'5" and 5-star skill moves. So I'm seeing dubs in the chat. ছুটবে কোথায়, তো পড়েই যাবে ব্রো। Good looking Star Pass right winger, and just that 5'5" is great. 67 কিলো ওজন ভাই ওর, pace and dribbling. 3.5 stars. A menace on the stamina. right wing. He's looking really scary. Yeah. So I've seen some dubs here. Okay. So next thing, what a lot of you have been waiting for চল is ভাই the main Winter Wildcards players. চল। So I'm going to open up my club here. I'm going to go into the players. And here it is. Here's the look
at the big players. বলছিলাম in the মেসি event. কই, মেসির সাথে বাপিকেও দিয়ে দিয়েছে। নাও নাও পিছনে নিয়ে Gonna leave it in there. Let's see, does chat কিনতে do you পারবো না, notice? Do you see বাট it? অন্তত দেখতে তো পারবো। There মেসি it ইজ হিয়ার। Hit in for a moment. Yep. Confirmed. We did ডোয়ান not আবার শালা throw. দুটো দুটো করে নিয়ে রেখেছে। You guys were No right trolls, all guys. along. The man is here. Yep. মেসি So let's get into it. Let's take a look at these great looking players, starting with Harry Kane. নাইস, 84 পেস, ভালো পেস ফর আ স্ট্রাইকার, Best shooting. 96. ভালো Tons of pace great for a looking stats. স্ট্রাইকার। 5'5". হ্যারিকেন হিস্টোরিক্যালি খারাপ পেস পায়, বাট হ্যারিকেনের পেস এখানে যথেষ্ট ভালো ফর স্ট্রাইকার। 86 ফিজিক্যাল, এই স্ট্রাইকারটা চুমু স্ট্রাইকার কার্ড। প্লাস এমবাপে লেফট উইঙ্গার, সেই আমাদের ওয়ার্ল্ড কাপে এসেছিল, ঠিক আছে? এই লেফট উইঙ্গার যদি নিতে পারো, If you thought মানে Dembele had কোন সিবি আটকাবে আমি জানি না। 101 পেস, আমি বাড়ি চলে যাই ভাই, আর খেলাধুলা করতে নেমে লাভ নেই। dribbling, 5-star skill moves. আচ্ছা I've seen a এমবাপে lot of people going, 101 পেস ফর রিয়েল? I don't even want to think about how fast he's ও তো gonna মাঠের বাইরে দিয়ে ছুটবে, এবার তো ভেতর দিয়েও ছুটবে না আর at this point। All right. And the one that everybody's been looking for here. ওরে সাব 90 Here's a পেস look লে। at মেসির পেস বয়সের সাথে বাড়ছে ভাই, 5'5" কমছে না। winger. মেসির পেস কমছে না, মেসির পেস বাড়ছে বয়সের সাথে সাথে। 90 পেস, আগের গেমে 60 70 80 হতো, 90 পেস। Controlling him on the pitch must feel really, really nice. 4খানা স্ট্যাট সবুজ, আই থিঙ্ক খুব কম কার্ডের আমি দেখি। হিউজ, Like how the 93 অ্যাক্সিলারেশন ব্রো। this kid contrasts. দিস ইজ দ্য বেস্ট মেসি কার্ড আই থিঙ্ক যেটা আমি দেখেছি সিন্স আমার এই গেম খেলার শুরু থেকে। দিস ইজ নট আ জোক, ইভেন ওয়ার্ল্ড কাপের কার্ডটার থেকেও এটা বেটার। লো ওয়ার্ক রেট, যাও গুলি মারতে। In the bio, you can হ্যাঁ, see the Winter Wildcards দিস ইজ দ্য card. বেস্ট মেসি কার্ড আই হ্যাভ সিন ইন দ্য ওয়াইল্ড। Goes really well. দিস ইজ অ্যান অ্যামেজিং কার্ড, পিওর And বিউটি let's take a look এই as কার্ডটা। well at center back Blanc here. ওমা ব্লঙ্কের নাকি Seeing 83 a number পেস। of people High bring up defending. work rates low. ব্লঙ্ক হচ্ছে এই গেমের নতুন Take a look মালদিনি, at that, guys. Low. খালি পক পক করে ব্লঙ্ক দিতে থাকে এরা। And let's take a look at the 95 Frank Rijkaard. আই থিঙ্ক আগের ইভেন্টে যখন জাবি আলন্সো সিডিএফ এসেছিল, একটা লোকও জাবি আলন্সোকে খেলায় না। আরে আবার আসুস, আরে তোর Mhm. ভাই Let's take a আছে look at কিবোর্ড, Rijkaard. আসুস Usually Rijkaard প্লিজ। items tend to be কোথায় পড়বো কিবোর্ড? harder to use. আবার আসুস, I think নিচে some নামো। in here makes sense. এক তো তোমরা 2800 টাকার কিবোর্ড বেচছো, ওপরে আমি রদ্রিকে দেখছি। নিচে নামো ভাই, হয়ে গেছে, কিনবো না আমি মার্শমেলো কিবোর্ড। He gets flies a little bit Ashus. under the radar is its height. কেমন Because আসুস? he can win so Okay, thank you. many, like aerial duels with headers and keep possession for your team. So keep an eye out. I think he's one of the best out there. কোনো let's ইউসেবিও take a বেটার look হামলি। Oh, I think I was looking at কেউ Osimhen. সেন্টার ফরওয়ার্ড আপগ্রেডের জন্য যাচ্ছে না। উই 95 Nice পেসো stats ফর for ওসিম্যান। striker. Again, this is a great ওসিম্যান কার্ড, বাট আমার পার্সোনালি মনে হয় হ্যারিকেনের কার্ডটা বেটার হবে ইন গেম। Eight jumping. জাস্ট ওপিনিয়ন। আগেন ওসিম্যান আগেও ভালো ছিল ভাই, That's gonna be- বাট আমার মনে হয় হ্যারিকেনটা একটু হলেও বেটার হবে, যদিও পেসটা একটু কম। You're gonna need- বাট আমার মনে হয় হ্যারিকেনের কার্ডটা ভালো হবে। Back up against him in those aerial duels. Let's আমি see. একটু বায়াসড, কারণ What do you think, Tack? Probably Nesta comes with the height advantage, and most often than not, he'll be better positioned. And they both have the power header traits. I don't know. It's a tough battle. Yeah, what do we think, Chad? Who comes out on top in an aerial battle between Osimhen and Nesta? পয়সা Looking থাকলে at তো the কিনবো। stats, both have ওসিম্যান power ভার্সেস নেস্তা কোচ। Who do we think in chat? Nesta. এই দেখো, Okay. Oh, এই কারণে আমি Osimhen's- একটু বায়াসড, What do we think? বাট ইটস ওকে। Hull it any day. I mean, I can't disagree with that. ও বলতে বলতে নাইস।
Verts. I don't think Verts is coming up on top in an aerial duel between those two, but does have great dribbling. এই কার্ডগুলো কাইন্ড অফ ফিলার দো, বাট ইট ইজ হোয়াট ইট ইজ। Alright, let's go through a few ওভারঅল here. বলতে হবে আমি আমি এত ইমপ্রেসড। উইশ 99 পেস There's some really খেয়ে good না players খেয়ে here. রাইট উইঙ্গার দিয়েছে এই গেমে, That's something খুব we've seen ভালো in কাজ recent করেছে, years. সাবাস। Asking for more right wingers. There's been a lot of এটাও left খুব wingers. ভালো, So in this event, you've got Dembele, you got Chiesa, you got Messi. খুব ভালো কার্ড এটাও। I think I'm even. Oh, there's Berardi. 74 ফিজিক্যালও আছে। আর কিয়েজার পুরোনো কার্ডটা ভাই তুমি যদি নিয়ে খেলে থাকো ওয়েলকাম টু এফসি মোবাইলে, তুমি জানো কত ভালো কার্ড এটা, ঠিক আছে। চিজা আমার কিয়েজা না হচ্ছে চিয়েজা, খুব ভালো কার্ড। In this case, Federico would be a good Chiesa. upgrade from the Welcome to FC Chiesa, which I see being used out there. Yep. Actually, speaking of which, I'll just go to Berardi, who's a comparable right winger here. নাইস। Pace is 92 89, a little lower, but he might be a 89 little pace more though. than the Chiesa there. On ইউ নো হোয়াট, 92 তে The thing about left foot, আমার মনে হয় এর ডিমান্ড একটু কম থাকবে, তো অ্যাকচুয়ালি তুমি একে নিতে পারবে, যদিও এগুলো একটাও ফ্রিতে দেয়নি কোথাও, effective. বাট So I অ্যাগেন tend to prefer বেডার্ডি ভেরি গুড right কার্ড। wingers. কাইন্ড অফ এন ইন্টারেস্টিং সিচুয়েশন যেখানে আমার মনে হয় যে কিয়েজাটাই সবার টার্গেট করা উচিত অ্যাকচুয়ালি ফ্রি টু প্লেতে, বাট cut in, or are you guys more of like down না the হলে sidelines, বেডার্ডি। using the right foot to whip in crosses? What do you guys normally look for? I'm looking at you, crossers out there. No judgment, but I'm looking at you. Actually, speaking of crossing, I think Grimaldo here, who has a really nice left back item here. I think the 95 with some manageable physicality and manageable defending is going to be a really nice left back here. আই থিঙ্ক একটা জিনিস যেটা আমরা কাইন্ড অফ ইগনোর করেছি এখন অব্দি এই ইভেন্টটাতে ফর দ্য মোস্ট পার্ট ইজ দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট ফ্রি টু প্লে ডিপার্টমেন্টে যদিও এক্স্যাক্ট প্লেয়ার্স ওরা দিচ্ছে না, Wow. আর প্রচুর ট্রেনিং আইটেমস দিচ্ছে। অ্যাগেন ফ্রি টু প্লে রিওয়ার্ড হিসেবে তুমি বড় কোনো প্লেয়ার হয়তো পাচ্ছ না ওই লাস্টে গিয়ে 92টা, বাট জেনারেলি যেহেতু প্রচুর প্লেয়ার্স অ্যাড হয়েছে, অ্যাকচুয়ালি এক্সচেঞ্জ করে বা ইভেন মার্কেট থেকেও তুমি প্লেয়ারগুলো তুলতে পারবে, দ্যাট ইজ দ্য বিগ পজিটিভ। For all of you who indulge প্লাস in মেসি অ্যাজ আ রাইট উইঙ্গার এসছে, এমবাপে অ্যাজ আ লেফট উইঙ্গার এসছে, ভাই চাই কি? আমরা হচ্ছে Good way to put it. কম কম Yeah, কম exactly. ডিমান্ডের মানুষ। finesse it, you know. কার্ড এসছে, উই হ্যাপি। No, people are saying no, we're not. Okay, All right. it's an AI trait. Yeah, that's fair. Fair. Yeah. All right, let's take a look at Conte. It's been a minute since I've seen Conte in any kind of high 79 pace। game, but কান্তে কাইন্ড অফ সৌদি লিগে যাওয়ার পরে it's not like the OP ইয়ে কান্তের কথা ভুলে গেছে ভাই। previous seasons, but this is a nice set. কান্তে I mean, sorry. যেই সৌদি লিগে গেছে, ইয়ে ইজ লাইক কান্তে It has কে? something about him. এই একটা প্রোমো দিয়েছে 79 He's পেস। everywhere, all the time. I really enjoy when Conte is on my team. Seeing L stats. Is it just the work rate? No, work rate's medium high. Maybe it's a physicality, strength, and also he's a little on the shorter side. That could be why. কান্তে 2 স্টার স্কিল মুভস, 2 স্টার, 2 স্টার স্কিল মুভস। ইন গেম আমারও 3 স্টার হতো অন্তত। প্লিজ বিশ্বাস করে নাও আমার কথাটা, 3 স্টার হতো আবার অ্যাটলিস্ট। প্লিজ ইন দ্য চ্যাট বলো দাও তোমার 4 হতো, 5 হতো, 2 বলো না। কান্তের 2 স্টার। For Lizarazu, 92 pace and some good physicality and defending here. Let's take a look at the attributes. Good stamina, actually. 4.5. হাই High. Work What do you guys think about that? Yeah. এমন ভাবে বললাম মনে হলো বলছি হাই, বাট ওটা হাই ওয়ার্ক রেট। And you should be fine. Yep. 7 star হতো, thank you, Shubha. I don't know what you quite meant, but I'm all for it. And then Emi Martinez, 93 goalkeeper, 90s across the board. What do you think, Really chat? tall. লাভলি কার্ড। Dubs. গোলকিপারদের Triple সেরকম স্ট্যাটস থাকে না, বাট 90 dub. Height is still important. It is. He's got long thrower.
This might be up there. One of the top goalkeepers. Take everything into account when you look at his stats, his height. Should be good. I think again 93 is the highest for goalkeepers, right? এখন একে দি কি হবে? সিবির মার্কেট এখন কমে গেছে, একটু সিবির দাবি কমে গেছে। Yeah. High medium here for center back. Let's look through a few more here, chat. Looked at the Berardi. Ooh, let's look at that Capdevia. What are you seeing here, Tack, on Capdevia? ও এটা ভালো কার্ড, এটা ভালো কার্ড। It's the first time I take a look at his attributes. 92 দো, সো তুমি যদি মালদিনি ক্লেম করে থাকো তাহলে তোমার দরকার নেই, বাট 92 হিসেবে খারাপ না। Box midfielder actually. Really interesting to see. ও ডিভিশন রাইভালের আপডেটেড রিওয়ার্ড গুলো দেখায়নি যদিও। Yeah, let's look at those Interesting. attributes here. Yeah, look at that. Even just the pace and look at shot power. 90 shot power on Capdevia. You could be taking some good cut in from the left. I think free Maldini stats এর থেকে better, Smaller right? shots with him might go in. Yeah. Got heel to heel. Driven free kick. Actually, he might be someone taking your free kicks. Oh, he's got 84. Not bad. Also the funny thing is আমার মনে হয় এমবাপেও অনেক দিন পর একটা প্রোমো কার্ড পেল। মানে আমি এমবাপের ব্যাপারে কথা কতদিন আগে বলেছি আমার মনে নেই, ডেফিনেটলি এই গেমে তো পাইনি। আই থিঙ্ক ইভেন ফাউন্ডার্সেও এমবাপি ছিল না, বাপিকেও ভুলে গেছিল, বাপিকেও ফেরত এনেছে। গ্রেট ওয়ার্ক Not quite at the Lizarazu level, but oh, he's got the বাপি two-star with the- বাপি that's ইজ tough. ব্যাক। I don't know if you guys have seen that goal he scored in real life like a couple months ago. I think it's like it's definitely up there with like Puskas level goals. I remember Inter was playing. মানে যে হারে খালি হালান্ড প্রিন্ট করে গেছে সেই হারে বাপি মেসির একটারও কার্ড নেই। Amazing. দ্যাট ইজ আ গুড থিং। There we go. Long shot. আরে আবার আসুস তোর। All right, let's look at a few more here. We have Diaby, and you want pace, you got pace. 101. যতক্ষণ আসুস আছে তুমি আমার মুখ দেখো বস, আসুস দেখাবো না তোমাকে আমি, দেবই না আমি, আসুসের একটাও যাবে না এরকম ভাবে। হোয়াট ইজ দিস? Wingers, if you want to put in a right mid. ডিয়াবি স্ট্যাটস দেখতে দিল না, সব আসুসের দোষ ব্রো। 101 পেস, Like just like run down the wings. That's the player for 101 স্প্রিন্ট স্পিড, 101 অ্যাক্সিলারেশন, এদিকে আমার মাথায় আসুস ঘুরছে এখনো। Let's look at that Jota item. I know a few people have been asking. Jhol That's one of pakach. the milestones ones. So if you go through the Mastero 12 times, you can choose between Jota, Tchouaméni, or the Mascherano's. তো দিস ইজ অ্যান ইন্টারেস্টিং পার্ট, এটা আমি তখনও দেখছিলাম। অ্যাকচুয়ালি এই জোটা কার্ডটা তুমি এখন দেখছো, এই জোটা, চুলটা ঝোটা হয়ে গেছে, জোটা মাস্কেরানো, দুটো মাস্কেরানো That's actually more আর ওই চুয়ামেনিটার মধ্যে তুমি চয়েস পাবে, আর এই দুটো কার্ড আগেন আনট্রেডেবল হবে। back. He's got high. তো high grade. অনেস্টলি আমার মনে হয় আমি দুটো মাস্কেরানোর জন্যই যাবো। আগেন আসুক কার্ডগুলো দেখি, বাট এই কার্ডটা ইজ আ চয়েস, নট অল থ্রি ইউ উইল গেট, As well. যে কোনো একটা পাবে। তো এইটা একটু মাথায় রেখো যে হয় দুটো মাস্কেরানো, নাহলে এই একটা চুয়ামিনি, নাহলে ওই একটা Who are we কিয়েজা, gonna রাইট? pick with this one? We're gonna pick him over Jota. I don't know, Tack. Who would you pick? Do you need a new CDM? know what? Do you need Jota? No, I'm happy with my CDM. Ramirez is class. I would pick Jota. অ্যাটলিস্ট ওই দুটো মাস্কেরানো পাওয়া যাবে আই গেস, দ্যাটস ওয়ান গুড থিং। বাট Yeah, I have to agree with that one. Unless you're going for like elite level left wingers, I think that 92 will be very serviceable. ও Yeah, and just a reminder, if Bitsurajit if none of Sasmul them Super fit Shadi your team, 48 you can cents. always Sala pick ora the puro Mascherano's eventa de option too. Carlo Nacho to look glow. Yep. Actually, speaking of left wing, wanted to check out. সত্যি আমি কখনো ভাবিনি Diaz, অটো who's got really অটো nice ভয়েস stats রিডার here. গালাগাল করবে, বাট 98 ইটস ওকে। pace. I know a few people True were though, asking at the start of the show bit Srijit with the 40. how his stats What can look. we I do think about this is it? a dub for 91. This is good. Yeah. He'll be more affordable. ভাবে উচ্চারণটা করলো ভাই, ও আমি বুঝতেই পারলাম না। Acceleration. মোহাম্মদ সালার কথা মনে পড়ে গেল ওর উচ্চারণ শুনে ব্রো।
People like Real. it better than Jota's Real. stats. I mean, Jota is power header. He's a bit more of a physical player on the left Very wing. So it realistic. kind of depends what you're looking for. I think Diaz is a bit more of that burst. And then dribbling is comparable. Diaz actually 95 though. Yeah, I would rate Jota above Diaz here, mainly because Very real. foot and defending work rate. I like when they track back. That's a good point. Yeah, especially if you got a left back that is a bit more aggressive. You kind of need that left winger to put in a bit of a shift. Do we want to check out Bruno G? Yes, See if Bruno he's- G. Yes, Does he make the TAC Brazilian squad? Yeah, realistically, he is the upgrade for my welcome to 75 stopde. pace ভাই Ah, really Yeah, Really? That's what I like about Bruno G. He has For a center okay mid. stats. I don't mind the pace that much in the midfield because I'm mainly just passing it around. So I just want someone in my midfield that can do a little bit of everything. Bruno G 75Q agreed. High. He's coming to এই my জন্যই হিন্দি বললি না আমি no questions asked. See people not a bad CM. I agree. No, it's Bruno G's a good No, CM. he's there. good. He's Bruno G why you do this Bruno G I'm also seeing 75 chat, pace you guys काहे asked about Bruno G division rivals rewards. Let's jump into that as like a little bit of a break here on the player stats. We can go Bruno back G বলে Bruno GG হয়ে গেছে রে what that looks like for winter wildcards. So a lot of the same ones you're used to seeing. The ultimate pack here, I would kind of highlight if you've got some ওমা saved up নতুন gems. প্যাক আইছে what The other one as well 18.8k is তে কি there's a দিচ্ছে trade-in for, পয়সা আছে আমার কাছে the খরচা করব rivals points. If you have leftovers, দেখেছো এই জন্য রাইভালস পয়েন্ট বাড়াতে বলছিলাম 3টে করে পয়েন্ট দিলে 5টা করে টোকেন পাবে the pass দেখেছো points. তুমি কি দেখছো কি ব্যাপারগুলো তুমি বুঝছো কি ও So just keep that into your calculations. কিন্তু 18k দিলে পাবোটা কি etc. And then division rivals. Let's take a look here. The new division rivals rewards. 89 to Team of the week 95 players are in there. লাভলি Team of the week. কোথায় আমার বীর যোদ্ধারা কোথায় যারা পয়েন্ট খরচা করে দিয়েছিল There won't be any new Oh? updated players for 2 weeks. Positive Can super still chat actually go for them. $1 and The big one I think that Big stood out for W me event, here is this 89 to 95. Chairlink and PC So specs, these are going to please. be the new division rivals reward 3. পজি নিজের ধান্দায় আছে পজি উইথ দ্য 100 says And here are বিগ some of the ডাব্লিউ players ইভেন্ট আই that are এগ্রি gonna be in বাট that চেয়ার লিঙ্ক আর পিসি The rule স্পেক্স breakers and rivals ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো all the way up পরে to চিন্তা 95. করো না It's only 2,500. I agree. বীর It's যোদ্ধা not bad. আমাদের সব Dubs, It's relatively yep. affordable if you played division rivals properly. 2500 পয়েন্টে 89 to 95 And then let's take Chumu, a look. Division chumu. Rivals Reward 4 is another one people are going to be looking at. 40টা টোকন থাকলে 90 to 95 ওকে The icons. So there's even 95s in there. অদ্ভুতভাবে এই টোকেনটা আমি সেরকম ভাবে জমাই নি তো Yeah, this one is for the sweaty boys. জমি out থাকলে there. ভালো হতো I'm curious, chat. Who saved up those advanced? বীর যোদ্ধারা হাত তোলো প্লিজ ওয়ান মোর টাইম কে কে পয়েন্ট বাঁচিয়ে রেখেছো You can put it in chat. You've been waiting. Are you going to এই 89 to 95 টা খুলবে বীর যোদ্ধা প্লিজ রাইজ আপ উঠে দাঁড়াও That 91. কেন দাঁড়ালাম দূর সব আশুসের দোষ ব্রো অল দ্য বীর যোদ্ধাস The 81 do deck. I don't know if I'm going to do this 81 do deck. I would almost prefer to go with the 2,500 here. I don't know about you, Tac. Oh, me too. Yeah. I am বাবা সেই তো saving সবাই হাত মারছে my points to see what I can get. Cause, well, I have enough dudex, and I like a little bit of excitement, and I feel more rewarded, you know, like for the grind. Agreed, yeah. Only kinda like 10K just L, seeing if bro. I can get someone really good. I mean, it hasn't happened yet. আমি this কি হাত season. মারছে বললাম I'm always going to keep trying. নাড়ছে হতো You get there. ঠিক ইয়ে পেপসি বিহেভিয়ার ভাই Oh, actually, a few things of note in Winter Wildcard. So, rewind to Winter Wildcards a little bit. Is we showed you a bunch of different players, but some of those players aren't going to be available until week 2 of the event. So, notably, I've got a little list here of the notable week 2 players are going to be Mbappe, Enzo, Osimhen, De Ligt, and Berardi. And there's a few others that are lower OVRs that are coming in Team 2. So, if you don't see those guys in week 1, it's because they're coming out on the 28th of December. And then the other one as well, just wanted to mention quickly, is there's a winter sale happening on December 23rd. And within that, there's some cool looking offers. This Let's one's for go. Gens, 18,000. Whoa And there's a special 95 there in the top right that is exclusively in these winter Oh. offers. So that 95 in the top right corner, right wing, that everybody is
about, isn't in the regular winter wildcard. ও স্ক্যাম আছে বস 23rd. মেসির কার্ডটা শুধুমাত্র এই উইন্টার সেলের প্যাকেই রয়েছে মেসির কার্ডটা অ্যাকচুয়াল ইভেন্ট প্যাকসে নেই হোয়াট ডু ইউ মিন Oh, দ্যাট ইজ check out team হোয়াট হাউ Take out Kale. ছোট করে ইন্টারেস্টিং বড় করে না। This guy is আরে আবার power header as well. I think he's got usually really good jumping. Yeah, 97. And we'll finish এ up আমার with DeMarcus বাড়ির Beasley. অ্যাড্রেস দিয়ে দিয়েছে আশুসকে আমি Who is বুঝতে bit, I পারছি think, এটা of a বাড়ির না টুইচের অ্যাড্রেস Lesser known of the বারবার heroes, but করে কি করে he's a চলে left mid আসছিস who can ভাই give you তোরা pretty much everything, even good defending there. কি দুশ্মনী আছে আমার সাথে Absolutely. And then- Inverted foot as well. Very good. নাবিয়ে দিয়েছি যতক্ষণ না যাবে Frankie De Jong. Let's do a little look at that. গেছে কি What's in the He's poll? always class. আপদ Yeah. Schmeichel wins the pool. Fair, Nice. guys. Fair. ক্যাপ্টেন্স নতুন কার্ড এসছে বাট কোনো নতুন ফ্রি টু প্লে আসেনি সো এল Take a look কাইন্ড at অফ কাম অন Iñaki Williams as well. 97 pace. Pace is important, guys. Yeah. ইনাকি Another man that ইনাকিও রাইট উইঙ্গার এই সাবাস রাইট This is উইঙ্গারের solid. দোকান I love like the 89. রাইট উইঙ্গারের দোকান হবে Then you can use to do that. রাইট উইঙ্গারের দোকানে I think সবাই we've একটা seen করে that রাইট in উইঙ্গার পাবে a lot of you নতুন guys. কোনো ভালো প্লেয়ার থাক না থাক একটা রাইট উইঙ্গার রয়েছে এখানে I'm curious, chat. 89s. Do you target them Yeah. over, say, like a 90 or 91? I want to know. Like, that's what I do. Like, I still use an 89 Tevez, but I've just ranked him up a bunch. Or like 89 Okocha as my cam. Yeah. Is that what you guys go for? I mean, a lot of you are probably in the 93s as well. But those of you a bit more on a budget squad, 89s, are you looking for those? I am doing that. ইনাকি টু স্টার উইক ফোর Oh no, Huh? prime I. why did I not see that That was it. The rest That's is crazy. all below 89. টু স্টার Wow. অ্যাটলিস্ট আমার হলে Okay. আমি And গেমে থাকলে থ্রি স্টার Have হতো you ranked him up a few times? গাইস Yes, Please he's বলো 98 তাও OBR বাবা right ফাইভ now, স্টার হতো and I do not regret it. তুমি guys. আমাকে ভালোবাসো আমি তোমাকে ভালোবাসি 98 He's At really least. good. Yep, Damn, I think he'll last me until the end of the season for sure. that's awesome. I got Fuzzy a আবার তোমায় 93 2 টাকা দেবো আমি। Trent, খালি a few ভুলভাল weeks ago, কথা। and I think I've got him up to like 95. So he's been pretty solid for me. But yeah, other than that, I target usually the 89s. Yep, feels good to have a star player, you know. 100%. Okay, so one more thing here before we get going into the hard match. Because remember, I said at the start of the show, I want to show off that hard match in which অ্যান্টোয়ানের হার্ড ম্যাচ আমি দেখতে চাই না just want to showcase. জীবনে যদি খুব is কম জিনিসই আমি দেখতে চেয়ে থাকি অ্যান্টোয়ানের হার্ড ম্যাচ সেটার মধ্যে একটা that is নয় going to bring some more ও star heads to the game. ওকে So we're updating some of the faces of the players in game, most notably Park Ji-sung here and Diego Forlan. So keep an eye out for these two captains players. They are also in mystery signings. Spoiler alert. But look out for these as well as some updated kits and some updated crests. We'll have a patch notes for you guys later this week. But the plan is to update some notable players and kind of make them look more authentic and improve their likeness. So just showing you guys that. বেসিক্যালি নতুন নতুন কিছু প্লেয়ার ফেসেস আপডেট হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি মোবাইলের Very গ্রাফিক্স awesome to see. অলরেডি যথেষ্ট ভালো তো হ্যাভিং আ ফিউ প্লেয়ার আপডেটস ইজ নট আ ব্যাড থিং Excited টু to see that. কল্যাণ And, আমাদের সুন্দর দেখতে ছেলে এমনিও the other thing I wanted to do here was oh, actually, first things first, I'm just gonna I want to get that kit. I want to equip the Winter Wildcards kit. Please do. Yep. There we go. I'm gonna get the sweater. I want নীল to see সোয়েটারটা যদি everyone পাই using উইন্টার either ওয়াইল্ড কার্ডে this পুরো one সিটি সোয়েটার or হয়ে that যাবে ভাই Santa লেটস গো kit. সিটি সোয়েটার Kit. Where are we? You There will we get go. a thumbs up from me if we meet in division rivals. Look at that. সুন্দর সোয়েটারটা সুন্দর This is like একটা সোয়েটার a কিনতে হবে এদের beauty. সোয়েটারের This জন্য is a work of art. We got the red version Look. too. Look at that. I love it. I like being tucked in. This is like adds a whole layer of Cute charm sweater, to it, bro. too. Cute.
Oh my god. All right. All right, Are so- you ready? I'm ready. But first things, before I get in, Jason, hit the poll. I need to know what Hit people the poll. think. Do you ঠিক আছে think জিএফ কে দিয়ে দেবো Full এইসব time. কি তার জন্য একটা জিএফ থাকতে হয় will ঝুনু I বাট win this অবশ্যই hard match? অ্যান্ড ওয়ান এবার নিজেকে হার্ড Down 1-0. মোডে ম্যাচ 30 খেলতে minutes left. চ্যালেঞ্জ Let's করেছে make it happen. সেন্টেন্সটা কোথায় যাচ্ছিল কোথায় গিয়ে শেষ হতো আমি জানি না Gonna But- get started though, but let's get that poll আমার going. মনে হয় না অ্যান্টওয়ানের হার্ড আমরা দেখবো Pressure's on. ম্যাচ This might এই actually কারণে be difficult. Pre-match. I think interview, Antoine- are you feeling and অ্যান্টওয়ান to bring Very this, nervous. 3 points home. Hard Very match nervous. বলারই That's কি what we দরকার want to ছিল? see from our star athlete. অনলি এরকম সোয়েটার আমাকে আমার বউ Just দিত hoping to put in a good shift, you know, show off to the away fans. that, কিছু কিছু চ্যাট আমি that I পড়ি brought my পড়ার পর ভাবি যে today. But realistically, today it's a wild card kind of day. I don't know what কি বলবো এটার we're gonna see. কমই হয় এরকম আমার সাথে বাট টিটিএম আজ না আজকে শুয়ে শুতে হবে অ্যান্টওয়ানের হার্ড দেখার পর ম্যাচ And one hard করছে match. I started the game. As we can see, the team's a little bit nervous together with অ্যান্টওয়ান ঝুঁকে খেলছে হার্ড ম্যাচটা Not at all. অ্যান্টওয়ান বলেছে সিরিয়াস আমি হেভি Guys, we're already trying to figure out the সবাই অ্যান্টওয়ানের হার্ড these ম্যাচ দেখো giveaways. And today we weren't too cheeky about the keyword. You can see on your screen soon. The keyword is going to be #wildcards. Shabash. Today we're going to select 5 And one winners. অবশ্যই হার্ড হয়ে গেছে Your choice will Hmm. be a মানে player. অ্যান্টওয়ানের হার্ড ম্যাচ ভালোই চলছে কি কমেন্টারি ব্রো এই জন্যই নাম্বার 1 বাট এই অ্যান্টওয়ানের হার্ড সামনে রেখে মেসি গোল দিয়েছে ও মাই গড লাভলি লাভলি অ্যান্টওয়ান লাভলি এই নোটে আজকের বিশাল বড় ডাব্লু ইভেন্ট উইন্টার ওয়াইল্ড কার্ডসের আলোচনা আমরা এখানেই শেষ করব খুব খুশি আমরা সেটা আলাদা কথা মেসিকে পাবো কি পাবো না সেটা আলাদা কথা জেমস দিয়ে কিছু হবে কি হবে না বাট এই নোটে সব বীর যোদ্ধারা লাস্ট একবার আমরা হাত তুলবো আর অ্যান্টওয়ান নিজেকে হার্ড করতে করতে আমরাও হার্ড নিয়ে বাড়ি চলে যাব কি বলছি আমি সেটা বড় ব্যাপার না বয়স বাড়ছে বাট এই নোটে what do I even say bhai at this point as always thanks for watching খুব তাড়াতাড়ি দেখা হবে আরেকটা হার্ড লাইভ নিয়ে আরেকটা হার্ড লাইভ নিয়ে বললাম নাকি হ্যাঁ বাই বাই আরেকটা হার্ড লাইভ আসবে খুব তাড়াতাড়ি ব্রো ও তুমিও হার্ড আপনিও হার্ড